Good evening, students. So the last class we were doing morphology of flowering plants. So in morphology of flowering plants, so we were at the semi-technical description of flowers. Okay. So here a plant's floral formula and floral diagram has to be described. So each part of the plant, each part of the flower is described with a technical symbol like this, okay, or letters like this. So here the plant is described beginning with its habit, vegetative characters, and then floral characters. So then a floral diagram and floral formula are represented. So we'll just look at the semi-technical description. So this you would have studied in the first year. So look at this first part. If you write BR, that means bracts are present. So you should also remember that if we don't write it, that means bracts are absent in it. Are you understanding? So bracts are absent in it. Okay. So this is very important. Ebracteate and okay. Then we have calyx, corolla, perianth. So if calyx and corolla are fused, then it is called as perianth, and the individual units are called tepals. So in calyx, the individual units are sepals. In corolla, individual units are petals. In perianth, individual units are tepals. Okay. Then andrecium, the individual units are stamens. Gynoecium, that means pistil. So if the gynoecium is superior, then we'll write a line below it. If it is inferior, a small line above it. So if the plant is producing only male flowers, that means the flower is having only andrecium, no female parts at all, then it is a male plant. We write it like this. If it is only female, then it is like this. If it has both male and female parts, that is both andrecium and gynoecium, then it is bisexual. Then actinomorphic, that means if you cut along the axis along any plane, so you'll get two similar halves, that is actinomorphic. If you get only two similar halves, then it is zygomorphic. Okay. So if you write something like this 5, and if you write it in brackets like this, that means there are 5, all of them are fused. This is addition. For example, with petals, okay, the andrecium would be fused to them, or tepals, the andrecium might be fused to them. So look at this, students, this part is very, very important. Take it down. Take it down, students. So next part. Now we'll look at a floral formula. Look at this here. The fusion is indicated by enclosing the figure with bracket and addition by a line drawn under the symbol of the floral parts. So if they are all fused like this, addition, it is like this. For example, corolla andrecium. That means it is epipetalous antartha. So petals ge andrecium attach agide antartha. Okay. So floral formula also shows cohesion and adhesion within the parts of the whorls and between the whorls. So a floral diagram gives information about number of parts of a flower, their arrangement and relation. So take it down. So this part is very important. Okay. So now we go to some important families. So first family we look at here is Fabaceae. So it was previously called as Papilionidae and a subfamily of Leguminaceae. So ಈ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ Leguminaceae ಬರುತ್ತೆ. It is distributed all over the world, and the vegetative characters are it is tree, shrubs, herbs, root with root nodules. So root nodules means they'll have rhizobium which will help in nitrogen fixation. So the stem is erect or a climber, and leaves are alternate and pinnately compound or simple. So the leaf base is pulvinate, stipulate, and venation is reticulate. That means it's a
dicot here. That means it's a dicot here. Okay. Done. So we go to the next part, floral characters. Inflorescence is a racemose type of inflorescence. Bisexual. Why? Because it has both male and female reproductive structures. Calyx. Can you see here? 1, 2, 3, and 4, 5 calyx. 1, 2, 3, 4, and 5. And all of them are attached here. That means it is gamosepalous and imbricate estivation. So corolla, look at the petals. They are 5 and they are polypetalous. That means they are not fused. Okay. So consisting of a posterior standard, posterior standard with 2 lateral wings and 2 anterior ones here. Okay. And one forming a keel, which will enclose the stamens and the pistil. So this is called as vexillary estivation. So take it down. Done. This is called as vexillary estivation. So this is the most important part. So I suppose all of you would have taken down this part. So next part will go. Andrecium. The andrecium is the male part. So how many stamens are there? Observe here, students, there are 10 stamens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 stamens. In that, what is happening? All these 9 stamens are one side, and there is one single stamen here. So what does it mean? They are diadelphous. That means they are in 2 sets. So when you look at the andrecium here, can you see here? 9 is put in bracket, 1 separate here. 9 of them are fused and 1 is separate here. Okay. So this you have to remember. So this is very important. Okay. Then fruit is a legume. Okay. Seed, one or many non-endospermic seeds. What do you mean by non-endospermic? They don't have an endosperm. Okay. So take it down, students. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Done. Okay. Now we go to the next part. Economic importance ನೋಡಿ. Okay. Economic importance is, so majority of them are food grains here, food related ones. So grams, especially gram, ಸಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಳೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಮೇನ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓನ್ಲಿ ಪಲ್ಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್.
Done. So we go to the next part. Solanaceae. So all these brinjal, tomato, all these come under the category that is Solanaceae. Okay, so it is a large potato family. It is widely distributed in the tropic, subtropic, and even in the temperate zone. So tropic regions ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, tropic of Cancer and Capricorn ಮಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. So majority of them are herbs, shrubs, and small trees. So they don't grow to a great height. So stem is herbaceous, rarely woody, aerial, erect, cylindrical, branched, solid or hollow. So hairy or glabrous underground stems are in potato in the case of potato. So leaves are alternate, simple, rarely pinnately compound, exstipulate, and venation is reticulate. So iದೇನು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀಟ್ಗೆ. What is more important is this part here. Okay. So what is that? Inflorescence. It is solitary. Solitary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Single inflorescence ಇರುತ್ತೆ. Single inflorescence. And with single inflorescence, axillary or cymose, as in the case of solanum. Okay. Then flower is bisexual. So what do you mean by bisexual? It has both male and female parts. Okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ actinomorphic. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ actinomorphic. However you cut it, you'll get two similar halves. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. So you'll get two similar halves. That is why it is actinomorphic. Then sepals ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 sepals and all of them are fused. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೋಲಾ 5, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಶನ್. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದು, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ನೋಡಿ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5 ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಕೊರೋಲಾ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ 5, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನಾವು 5 ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಸಾರಿ ಕರೋಲಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಗೈನೀಷಿಯಂ ಸುಪೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೈನಿಷಮ್, ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ, ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ swollen with many ovules. Okay, fruit is berry or capsule. Seeds, many endospermic spermous seeds. That means they have endosperm in their seeds, persistent endosperm in their seeds. So take it down first. Done. So take down all the floral formula and the floral diagram first. Okay, so the addition cohesion part is very important. Economic importance ನೋಡಿ. What are the food crops? So take this down. This is very important.
Done. So now we go to the next part, Liliaceae. So Liliaceae here, students, is a very important family where majority of them are flowers. Here we are taking the example of onion, that is Allium cepa. So it is the characteristic representative of monocot plants. So both what we saw now, that is Fabaceae and Solanaceae, they were both dicots. They are both dicot students. So here we are looking at only monocots. We are looking at only monocots. Okay. Now let us look at the vegetative characters. So they are perennial herbs. So every year they grow, they'll die, and again in the next year they'll again start growing. So they are perennial herbs with underground bulbs, corms, and rhizomes. Okay, underground bulbs and rhizomes. So leaves are mostly basal, alternate, linear, extrapolate with parallel venation. Andre nodi lines tara barta hogutte, parallel venation. That is a characteristic feature. Okay, so in onion what we eat is actually the scaly leaves. Gnapka itkoli, is actually the scaly leaves. Done. So done. Scaly leaves. Inflorescence is solitary. Andre single inflorescence. Cymos often umbellate clusters ante. So they are found in clusters. So ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೂವು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಹೂವುಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಬಲೇಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಅಂಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಾಫ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ದೆನ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೆರಿಯಾಂತ್? So the tepals and petals are fused. Okay, then valvate estivation. Valvate estivation. Okay, so take it down. So idu especially Liliaceae nalli idra floral characters enide tumma important. So because it is unique, the chances of asking will also be more. Done. So next part will go floral characters. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೋಲಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಹಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 1 2 3 in one circle, 1 2 and 3 in one circle. So they are put into separate 2 3 plus 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. Again they are in two different circles. ನೋಡಿ, ಇದು ಔಟರ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು 1 2 and 3, ಇನ್ನರ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು 1 2 and 3. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 3 and 3, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಗೈನೀಶಿಯಂ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೀದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 locules here, 1 2 3, they are fused. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗೈನೀಶಿಯಂ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪಲ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ 3 plus 3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6. Tricarpellary, so 3 carpal syncarpus because it is fused. Superior ovary trilocular with many ovules and axial placentation. Capsule and rarely berry. Seeds are endospermous, that means they have a endosperm. So take it down. This part is very, very important.
Done. So take it down. So next, Liliaceae. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. All of them are important here. Done. So this brings you to the end of this chapter, students. Now we'll solve questions from this chapter. So we'll solve all the MCQs from this chapter. Just give me a minute. Just a minute, students. Now we'll go one by one. So students, take your time. So each question, you will get 1 minute of time in the exam. But here, what happens in this chapter is there will be questions which will be slightly mixed up with anatomy of flowering plants. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಆ ಥರದ್ದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ used up. Okay, so now we'll go with the first question. So the main function of root is to absorb water and mineral salts from soil. Which part of the root absorbs water and mineral salts? See students, so ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. Come on, answer. It is in the epidermis. Epidermis is the outermost layer. Yes, very good. Somebody has answered. Very good. It is in the epidermis. The figure illustrates the various regions of the root tip. Which labeled region of the root tip helps in absorption of water and mineral salts from the soil? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು,
ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. Come on, answer. Which region will help it? See, root tip ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. So where the root hairs are present, this is the region where the root hairs are present. So the correct answer is 1. The correct answer is 1. So that is A option. That is A option. Yes, many of you have answered. Very good. So then turmeric. Turmeric ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅರಿಶಿಣ, is obtained from plants of Curcuma longa. It is not only used for food flavoring, food, but also food coloring agent. Okay. So which part of the turmeric plant is used as spice? So ಶುಂಠಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So third one, answer students. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಫ್ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ನೋ. ಲೀಫ್? ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ is basically a stem modification for storage. Understand this? Turmeric is a stem modification for storage. Artha aita? It is a stem modification for storage. So what will happen here? So it will store food there. Okay. So which part of the turmeric plant is used as spice? So arshna ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಟರ್ಮರಿಕ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಕ್, ಕಲರ್ ಗೋ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ is widely used as vegetable. It is an important constituent of human diet. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತಿಂತೀವಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಿಡದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So answer. So is it the underground stem? Yes, it is the underground stem. Modified root ಅಲ್ಲ, leaf ಅಲ್ಲ, fruit ಅಲ್ಲ. It is the underground stem. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀಜನ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್. ಸೊ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಗೆಣಸು, ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟ? ಗೆಣಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ರೂಟ? ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Come on, answer students. Somebody answered in the chat. Yes, very good. So ಗೆಣಸು ಏನಿರುತ್ತೆ, that is sweet potato. It is actually root modification. Very good. It is root modification. Next, tendrils are modified axillary buds. Okay, tendrils are modified axillary buds. So ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಗಿಡದಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. The main function of the tendril is to
Done. So next one. Answer money. Fifth one. Fifth one. So what do they do? So they help. So they help plants to hold on to objects during growth. ಹೌದು, ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Protect from grazing animals is wrong. That is done by thorns. To give rise to new plants, no. Tendrils ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. To store food, wrong. Yes, A is the correct answer. Very good. Then we go to the sixth one. Which of the following plants bear pulvinus in their leaf base? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟೆಮ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೀಫ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೋಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗೆ ಉಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಚಾಟ್. ಓಕೆ, see, pulvinous leaf base is seen in leguminous plants. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಈ ಅವರೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬರಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಬಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನಾನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಾಳೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so the food produced by potato and dash plants are stored in their dash. So potato ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಟರ್ಮರಿಕ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರಿಶಿನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾ, ಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ. In which term refers to the mode of arrangement of leaves on the stem and the branches in a plant? So ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So very good. So it is the, so which term mode of arrangement of leaves? Very good. It is phyllotaxy. It is phyllotaxy. What is venation? The way in which the veins are arranged. So you'll have either parallel venation or reticulate venation. You'll have either parallel venation or reticulate venation. Okay. Now next one, estivation andreno. So the way in which
the floral whorls are arranged. Inflorescence, the way in which flowers are arranged on the axis. Okay. Done. So ninth one ಬರೋಣ. Which of the following plants have opposite phyllotaxy? Opposite ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೀಗೆ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೀಫ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೀಫ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಗುಡ್. ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಏನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. So we'll go to the next one. Axillary buds of the stem get modified in plants such as citrus and bougainvillea. So what is the function of modified axillary buds in citrus and bougainvillea? So there is modification of axillary buds. So what will those axillary buds will become? You have to see, tell me. So basically it will protect them. ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ಗೂ ಥಾರ್ನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಜಾಲಿ ಮರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು? ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ಪೈನ್. Done. So here what will they help in? Yes, to protect the plant. They'll protect the plant. They do not store food. ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನ ತಿಂದಲೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so 11th one, tendrils present in pea plant or modification of. ನೋಡಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎರಡು ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕುಕುಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಸೊ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಓಕೆ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿ, ಈ ತರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನು? ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಲೀಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ? ನೋಡಿ,
So just a minute, students. Just a minute. Just give me a minute. So opposite phyllotaxy in the case of Calotropis. Okay. So pitcher plant is an insectivorous plant. Pitcher is modified. So pitcher plant it will catch insects. Why? Because it has less nitrogen in its soil. So ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದು. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅ ಪಿಕ್ಚರ್? So yes, very good students. Leaf is modified into a picture. Leaf is modified into a picture. Okay. So stem ಅಲ್ಲ, ರೂಟು ಅಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Leaf is modified into a picture. Okay. Now answer the 14th one. In palmately compound leaf, leaflet radiates from a single point at the tip of petiole. Which of the following plants have palmately compound leaves? So ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲ್ಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. whereas in palmately compound I'll tell you, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. So answer this, students. What is the correct answer? Very good, very good. Silk cotton is the correct answer. Sesbania, Mangifera indica ಇದೆಲ್ಲ ಏನು simple leaves. Neem is a compound leaf, but neem ಅಲ್ಲಿ it is pinnately compound. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು neem ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು pinnately compound, ಯಾವುದು neem. Silk cotton is palmately compound. Okay. So just a minute, students, 1 second. Okay, answer the 15th one. If primary root continues to grow, the type of root system will be known as. So primary root ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, then it is known as tap root system. Tap root system is seen in dicots. Tap root system is seen in dicots. So secondary roots ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ cuticle is absent in. Cuticle is absent in. ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಮೀಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್, ಮೆಚೂರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಯಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫಾರ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್? ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್, ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕಬ್ಬನ್ ಕಿತ್ತಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, so what is it excellent for? What is it excellent for? So providing good anchorage to the root. Food storage ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ fibrous roots ಅಲ್ಲಿ, nitrogen fixation ಆಗಲ್ಲ. Absorbing water from deeper layer of soil. See, primary roots ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, they'll go deep into the soil. Fibrous root will spread, so it will give good anchorage to the plant. Okay, very good. Then photosynthetic or assimilatory roots are observed in photosynthetic or assimilatory roots. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಇರೋದು ಯಾವ ತರ ರೂಟ್ಸು? ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾಂಡಾ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಡ್, ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಸ್ಕ್ಯೂಟಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟೈನೋಸ್ಪೋರಾ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೈನೋಸ್ಪೋರಾ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ will come out to form photosynthetic structures. Tynospora. Okay, then we go to the 19th question. Subaerial stem modification with long internode is. ಸೊ ಸಬೇರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆ, ಹಿಂಗ್ 4 ತರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನರ್. ರನ್ನರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರನ್ನರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಫಿಲೋಡ್, ಫಿಲೋಕ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿಲೋಕ್ಲೈಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಪನ್ಶಿಯಾ, ಫಿಲೋಕ್ಲೈಡ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್. Okay, are you understanding? So these are all different ones. Tuber is a underground stem, so adu agodilla. Then find out the wrongly matched pair. Okay, find out the wrongly matched pair. Nodi students, okay, so let us see what you have all answered. Yes, so tuber potato, correct. Okay, tube potato tuber produce ಮಾಡೋದು. Ginger rhizome produce ಮಾಡುತ್ತೆ, correct. Agave bulbil produce ಮಾಡುತ್ತೆ, correct. Leaf buds in banana, banana leaf buds produce ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, banana leaf buds are not produced. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬನಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್? ಸೊ 21 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, it is thorns of bougainvillea and this one. Very good. So next one. Then 22nd, the dash in which carpels are free from each other and is said to be dash. The information of which alternative completes the given statement? Nodi.
So the dash in which carpels are free. So andrecium ಬರುತ್ತಾ carpelsಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, it is gynoecium. The gynoecium in which carpels are free from each other are said to be apocarpus. Correct? Apocarpus. So C is the correct answer. So syncarpus ಆಗಲ್ಲ. Syncarpus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They will not be free. So they are all fused. Okay. This is one very important part. Done. So next part. Dash is a type in dash type of inflorescence. The growth of the plant is limited and the flowers are born in dash order. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, the growth of the plant is limited anta kottidare. So think and answer. So it is in the case of cymos. It is in the case of cymos, and in the case of cymos, they are arranged in basipetal succession. They are arranged in basipetal succession. So what do you mean by basipetal succession? The the older flowers are at the top, the younger flowers are at the bottom. So cymos basipetal. Nodili, D is the correct answer. Let me see. Yes, very good. So D is the correct answer. Cymos basipetal. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ, basipetal acropetal ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ basipetal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The older flowers are at the bottom, the younger flowers are at the top. Done. So which of the following statements is incorrect for monocotyledonous seeds? Done. So which of the following is correct for monocotyledonous seeds? They have an aleurone layer. Yes. They have a single cotyledon. Yes. A radicle is protected by coleorhiza sheath. Correct. Plumule is protected by coleorhiza sheath. Plumule is actually protected by coleoptile. So ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, coleoptile. Very good. Coleoptile, it is protected by coleoptile. Done. So now we'll go to the next part. When the stamens are attached to the petals, they are called dash.
Okay, when the stamens are attached to the petals, they are called epipetalous. Epipetalous. Okay, and when they are attached to the perianth, they are called epiphyllous. Epipetalous, idu epiphyllous. Epipetalous, epiphyllous. So D is the correct answer, students. Here D is the correct answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? Yes, good, all of you are answering. Now, what type of placentation can be seen in sunflower ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is basal placentation. Very good. It is basal placentation. Okay, it is basal placentation. Next one, which figure represents axial placentation? So sunflower ನಲ್ಲಿ basal placentation. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So which one is axial placentation here, students? Very good, very good. A is the correct answer. Axial placentation. Good, students. It is axial placentation. Good. So this one is parietal. This one is free central. This one is basal. So sunflower nodadwala, basal placentation. Okay. Done. Next, 28th. The term estivation is defined as the arrangement of. The term estivation is the arrangement of. Very good. Flowers on the floral axis is called as inflorescence. Tappu. Ovules inside the ovary alladu, placentation. Leaves on the stem, phyllotaxy. Okay. Now, sepals and petals in the floral bud. Sepals and the petals in the floral bud. Very good. Done. So next, the given figure represents the type of estivation. The type of estivation shown in the given figure is known as. So what is the type of estivation, students? Have a look. So it is yes, very good, very good. It is vexillary. Very good. It is vexillary estivation. So what happens in vexillary estivation? Out of the 5 members, one will face the axis, that is the posterior member is the largest and covers the 2 lateral petals. So which will in turn cover the innermost 2 smaller members. So especially in the case of P. So botany flowers nodidre ee tara irutte. Vexillary estivation they'll show. Good. So we'll go to the next one, 30th one. Done.
So estivation is a mode of arrangement of sepals and petals with respect to other members of the same whorl. In a certain type of estivation, sepals and petals are arranged without overlap and the margins of the petals will touch each other. This type of estivation is known as. Come on, answer. Yes, very good. It is valvate estivation. Correct, students. Valvate estivation is absolutely right. So where the borders will just touch each other. Then next one, the given figure represents the transverse section of an ovary. The type of placentation illustrated in the ovary is. So have a look at it and tell me. Answer. Yes, it is axial placentation. Very good. It is axial placentation. Now, the figure illustrates a particular type of estivation of flower. Which type of estivation is illustrated in the given diagram? So which type of estivation? It is valvate estivation. Very, very good. Pisum sativum is an important component of human diet. Its edible part is. So ಬಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಡ್. ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್. ರೂಟ್ ನಂತೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Estivation is defined as the arrangement of sepals and petals on the floral bud with respect to other floral part. Which type of estivation is observed in the flower of Calotropis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಲೀಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ valvate estivation. Very good, valvate estivation. So twisted is seen in China rose. Okay, vexillary is seen in P. Imbricate in the case of cassia. So ಮೂರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So valvate estivation is absolutely right. Yes, many of you have answered. Very good. So the edible portion of mango fruit is. So mango fruit ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ? ಸೊ ಇದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೀಡ್ ಅಂತೂ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಜ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋದು. ಸೊ ಬೇರೆದೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ. Come on, answer.
It is the mesocarp. Very good. It is the mesocarp. Yes. Thalamus illa. Thalamus stick hಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Endocarp ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕವರಿಂಗ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶಿ mesocarp. Then apples are grown in temperate regions. Apart from being eaten raw or cooked, they are also used for making cider. The edible part of apple is, so nodire apple nalli yav part tintivi, it is not the mesocarp. Nanu ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, it is not the mesocarp. Come on, answer. It is the fleshy thalamus. Very good. It is the fleshy thalamus. So thalamus nalle iga fruit agutte. So it is a false fruit. So apple is basically a false fruit. It is not a true fruit. Okay. Why? Because the fruit develops from parts other than the ovary. Okay. Now we'll go to the next part. Phaseolus vulgaris or garden bean is grown widely for human consumption. Its edible part is, so beans ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡು ಈಟ್? ಬೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಯಾರಿದು? ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೂ ತಪ್ಪು, ರೂಟ್ ಅಂತೂ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ನಾವು ಬೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೀಜ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ವಾ, ಏನು ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. Okay, now we'll go to the next part. 38. Araceous hypogaea, groundnut, kadlakai bija. Okay, is highly nutritious food source for human. It is commonly used for making peanut butter. The edible part of groundnut is ಏನು? ಸೊ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು groundnut ಅಲ್ಲಿ? ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತಿಂತೀವಿ. So seed is the correct answer. So seed is the correct answer. Then cucumbers are eaten raw or pickled by humans. Okay, so the guy, which part of the cucumber is eaten by humans? Come on, tell me. Which part of the cucumber is eaten by humans? It is the fruit that is eaten by the humans. So vegetable ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So scientifically speaking, they are all fruits. Okay, so we'll go to the next part. Seeds of both monocot and dicot plants are different in their morphology and anatomy. Which of the following statement about monocot and dicot seeds is false? ಎರಡು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ.
ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟ್ಲೆಡನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಟು ಕಾಟ್ಲೆಡನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್, ನೋಡಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ is covered with a special sheath known as coleorhiza, but in monocots coleorhiza is absent. Wrong ಇದು. ಯಾಕೆ? ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ coleorhiza ಇರೋದು, ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ is formed by fused pericarp and testa, whereas the outer covering of dicot is fused by testa and tegmen. This is correct. So the alluron layer is present outside the endosperm in monocots, whereas the structure is absent in dicot. This is also correct. Alluron layer is the layer that will cover the endosperm. So correct alva? So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. So B is the correct answer. Let's see. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಿ ಹಾಕಿದಿರಾ? ನೋ, the outer covering of monocots is formed by the fused pericarp and testa, whereas in the, ಇದು correct. B is wrong. ನೋಡಿ, radical of dicot seed is covered by special sheath known as coleorhiza ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Radical of the monocot is covered by coleorhiza. So 40th ಆಗಲ್ಲ. 41st ಬರೋಣ. Just a second, students. Just a minute. So coconut oil is widely used fatty oil. Okay, coconut oil is widely used fatty oil obtained from the seeds of Cocos nucifera. So ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ. Coconut oil is extracted from, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ coconut oil ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಮೂರು ಆಗಲ್ಲ. ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅದು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್. ಮಧ್ಯ ನಾರ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಚಿಪ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಿ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಪಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತದು ನೀರು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ the water that is inside it is nuclear endosperm. Okay, very good. So ಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ನಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ done. So next one, lime, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, is used in beverages as a source of citric acid to prevent scurvy. So vitamin C ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಬರುತ್ತೆ. Lime juice is obtained from, ನೋಡಿ
So what is the correct answer? Glandular hair arising from the endocarp. So ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ತರ small even in citrus, ಮೂಸಂಬಿ, oranges, this will be the same. Okay. Now 43rd. Dash is a type of inflorescence where growth of the plant is limited and the flowers are born in dash order. So answer, students. So dash is a type of inflorescence where growth of the plant is limited. That is racemose. Sorry, students. That is cymose. It's limited anta kotidaralva. Then it has to be cymose. Okay. Then, so flowers are born in what manner? In the basipetal manner. Cymose and basipetal. Okay. Then, you'll notice a flower X is actinomorphic, bisexual and hypogynous anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, actinomorphic, bisexual and hypogynous, and has 6 tepals, 6 stamens in 2 bundles, is tricarpellary and syncarpous, has superior ovary with axial placentation. What is the floral formula of flower X? ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. So this is very important ಅಂತ. ಸ್ಲೋಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್. Okay. So they are telling flower X is actinomorphic. Actinomorphic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It can't be cut into 2 plots. So radial symmetry ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ I'll show you the parts. Just a minute. ನೋಡಿ actinomorphic, zygomorphic. Actinomorphic ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? So it will give 2 equal halves when cut along any axis. So ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ A and C, it is not possible. Correct? So look at this. Actinomorphic ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. These two. ಇದರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Then bisexual. Both of them are bisexual here. Okay? Then and hypogynous, last al barana, has 6 tepals, correct. 6 stamens in 2 bundles, correct. Tricarpellary, correct. Syncarpous anta ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Syncarpous ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನರ್ಥ? They are all fused. So bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. So this is wrong. Superior ovary ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ inferior ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ. So B is the correct answer. Let's see. Yes, few of them have answered. Done. This is very, very important. Are you understanding? This is important. Now, 45th question. So look at it. The flower X is zygomorphic and bisexual. Okay. Then
5 petals that are gamosepalous, 5 sepals that are gamosepalous, 5 petals that are polypetalous, 5 free stamens, okay, and 2 united carpels with superior ovary. Which formula correctly represents the floral formula? Just see. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, I think yes, quite a few of you have done the correct answer. Very good. So ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ 2 ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, 2 ಹೋಯ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋಣ, ಇವೆರಡು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಹಸ್ 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಲಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಪಾಲಿಸೆಪಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ 5 ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್, 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. So we'll go to the next one. Anthesis is a phenomena which refers to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, anthesis is a phenomena which refers to So what is the correct answer? So it is opening of flower bud. It is the opening of flower bud. So reception of pollen by stigma is wrong. Formation of pollen is microsporogenesis. Development of anther is wrong. It is opening of flower bud, which is the correct answer. Done. So take down the next one. When the other floral parts are arranged at the base of the gynoecium, the flower is called. Ella base of the gynoecium bರುತ್ತೆ. So what is it?
So when it is found at the base of the gynoecium, it is called as hypogynous. It is called as hypogynous. Yes, very good. It is called as hypogynous. Okay, so here it is hypogynous. The order of the opening of flower parts from the periphery towards the center is called centripetal. So next one, endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Done. So next one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಕಾಯಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಳ್ಳು, ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಅದು ಇವನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮೇಸ್, ಮೊನೊಕಾಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. Okay, next take down. So in monocot, seed, the endosperm is separated by embryo by distinct layer known as. So in monocot seeds, the endosperm is separated by an embryo by a distinct layer known as. So here it is alurone layer. It is alurone layer. The outermost layer is known as alurone layer. Then sunflower, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಗ್ಮೆನ್, ಅದು ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಲೇಡರ್, ಎಪಿಥೀಲಿಯಮು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
So here the correct answer is Asteraceae. Sunflower, chrysanthemum, all of them belong to Asteraceae. Done. So select the characters which are not applicable to family Solanaceae anta kottidare. So have a look at it, students. One ನಿಮಿಷ, I'll just lower it. You can see. So ನೋಡಿ. So tell me the answer. So answer, students, it is actually option E. Okay. So epipetalus ಇದೆಯಾ, because calyx ಮೇಲೆ andrecium ಇದಾಗುತ್ತೆ. Okay. Bicarpellary ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂತ, bicarpellary. So it is bicarpellary. Okay. Then syncarpous ovary, then axial placentation ಇಲ್ಲ, stamens. So 3, 4 and 5 are correct. So next one, 53rd, the floral formula for family Liliaceae is this one. The symbols, this one will this one and G below there is a line, represent the given floral formula. What do they represent in the given floral formula? What do they represent, students? See. Oh, just a minute, students. So now do it. Please tell me. Yes. 53rd. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ. ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ superior ovary. It is superior ovary. So D is the correct answer. ಈ ತರ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ದೆನ್ 54 ನೋಡಿ, a floral diagram is shown in the given figure. The given floral diagram represents the family.
So answer, it is Liliaceae, students. The correct answer is Liliaceae. Poaceae, grasses ಬರುತ್ತೆ. Fabaceae nola, Solanaceae nola. So easily, so you have studied this in your college. So theory ಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ. So you should know that. Done. So 55 man. Which of the following represents the floral characters of Liliaceae? Which of the following floral characters of Liliaceae? So slowly see, students. Take your time. Trimerous ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೆಟ್ರಾಮಿರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ there are 4 sets ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. Done. So which of the following represents the floral characters of Liliaceae? Nodi, 6 tepals, correct. But is it zygomorphic? No, it is not zygomorphic. So ye agak ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So tetramerous ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Tetramerous means they should be in multiples of 4. Tetra ಅಂದ್ರೆ 4. Okay. So tetramerous ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ತಪ್ಪು. 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಮಿರಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈಮಿರಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ತಪ್ಪು. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. Think nobody has done it. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 minutes 4 minutes ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ 6 ಸ್ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, 6 ಸ್ಟೆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೆವರ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಯಾ 6? 1 2 3 4 5 6.
ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆದನ್ನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4, 8, 12, 16 ಆ ಥರ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೋದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 3+3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಡ್ರಿಶಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 3+3 ಬರುತ್ತೆ. ಗೈನಿಶಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಮೀರಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಇದು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈಮೀರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರೈಮೀರಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಿಲಿಯಸ್ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೈಮೀರಸ್. 3+3, 3, 3, 3 ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಮೀರಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3. ಹೆಂಗೆ? ಟೆಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಇದೆ, ಟೆಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಇದೆ, ಆಂಡ್ರಿಶಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಇದೆ, ಗೈನಿಶಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3. ಸೊ ಟ್ರೈಮೀರಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಕಟ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಸೊ ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ 3 ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್, ಹೌದು ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಬರೀ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಈ ಸೀನಿನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ 3. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಬೇಸಿ, ಸೊಲನೇಸಿ, ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಈ ಫ್ಯಾಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋನೋಕಾರ್ಪಲರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್. ಸೊಲನೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೊಲನೇಸಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು, ಸೊಲನೇಸಿ. ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಪಲ್, ಓಕೆ. ಸೊಲನೇಸಿ 2 ಕಾರ್ಪಲ್, ಲಿಲಿಯೇಸಿ 3 ಕಾರ್ಪಲ್. ಸೊ 1, 2, 3 ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೋ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ 1, 2, 3 ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ವೈ ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೇರಳ CET ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2011 ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ CETs. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ some of the epidermal cells form root hairs. Wrong. Region of elongation or region of maturation ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. Pneumatophores are seen in rhizophora. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ರೈಸೋಫೋರಾ ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇಲಿಂದ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ ತರ ರೂಟ್ಸ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್, ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್? ಈ ತರ ಗಿಡ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಬ್ಬಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಮೇಸ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 and 3. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100 cells. ನೋಡಿ ಒರಿಸ್ಸಾ JEE ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೂಟಲ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ ಥರ.
ಸೊ 100 ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಗೋ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 2 ಸೆಲ್ಲು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ 100 ಸೆಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ 1 ಡಿವಿಷನ್ 2 ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆದರೆ 2 ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 50 ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 50 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಲ್ should divide into 2, so 50 divisions. So one division will give you 2 cells. Sucking roots are present in the plant. ಅಂದ್ರೆ sucking ಅಂದ್ರೆ it should suck nutrition from other plants. ಆ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಬೀಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ವಿಳೆದೆಲೆ, ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್. ಸೊಲಾನಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಸ್ಕ್ಯೂಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಸ್ಕ್ಯೂಟಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಸ್ಕ್ಯೂಟಾ ಇಸ್ ಅ parasitic plant. Are you understanding? Cuscuta is a parasitic plant. Then, which one of the following conditions is seen in roots of a plant having submerged assimilatory roots and spongy petioles ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ, ಸೊ ಇದು ಬೇಡ, ತಾಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I'll give you something important. ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡ. Come on, try to answer. Underground stem ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೆಮ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟೆಮ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಥಾನ್ಸ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ flattened stem opuntia, then cylindrical stem euphorbia. So we'll see. For A it should be 3. So just a second. For A it should be 3. So ಇದು ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. A it should be 3. For B it should be 5. ಇದಾಗುತ್ತೆ. C 4, D 2, E1. Correct. So keep this in mind. Okay. This answer mind. Which one of the following is an example for subaerial modification of stem? So ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರನ್ನರ್ ಅಂತ. Subaerial modification of stem. So subaerial modification is oxalis, runner. Why nobody is answering? Okay. Next one. So ginger is an underground stem modification. It is distinguished from the root because it ನೋಡಿ lacks chlorophyll ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Stores food, has nodes and internodes, has xylem vessels. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, because some roots will also have chlorophyll, tynophora ನಲ್ಲಿ. Stores food, ಎರಡರಲ್ಲೂ storage of food ಆಗುತ್ತೆ. Has xylem vessels, both of them will have xylem vessels. So the correct answer is has nodes and internodes. Nodes and internodes are not seen in which group? In roots. They are only seen in stem. Okay.
Done. So stem is modified into cladode in asparagus. Okay. So tendrils of in plants are example of convergent evolution. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ convergent evolution. Okay. Some feature of plant leaves are ನೋಡಿ so ಇಲ್ಲಿ endodermis and Casparian strips are strong. Hair on the upper surface and no cuticle. Okay. So next one. ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಹಳೆಯ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. So old phyllotaxy is found in. So what do we mean by old phyllotaxy? Old phyllotaxy is a condition where in the nodes there are more than 2 leaves found. Okay. In the case of Nerium, okay, Almanda, okay, then Alstonia. In the case of Alstonia, so there is one stem anta itkondre. If there is a node like this, so here there are more than 2 flowers. Many flowers are arranged in the whorl. So that is Alstonia. But mustard and hibiscus example for alternate. China rose for example of the other one, and guava for the other one. Okay, agala idu. So then in Nepenthes pitcher plant, pitcher is a modification of leaf petiole. So here pitcher plant, those regions, the soil is deficient of nitrogen. So they don't have nitrogen. So somehow they have to get nitrogen. So what will happen? The leaf will get modified into a pitcher. So in the pitcher, whenever a insect comes in, so it produces some chemicals where the insect gets trapped and it is killed, and it will take up nitrogen from the killed insect. Okay. So next, guttation occurs through. What do you mean by guttation? Guttation is a process where loss of water takes place in the form of water droplets. Okay. So from structures called as hydatodes, So guttation, it is through hydatodes. Transpiration is through stomata. So lenticels are found on stem. Okay, stem irutte. So lenticels. So guttation is found because of root pressure also. Okay, so you should keep that in mind. Done. So leaves are modified into spines in. So why are usually leaves modified into spines? Leaves are modified into spines for reducing transpiration. Example in the case of cactus, that is in the case of opuntia. So keep that in mind. Okay. Students, we'll stop here. So this will be your last biology class. Thank you, students. Prajwal sir will end the session.